Number 1. I have. Enwere m. Enwere m. Enwere m. Enwere m. 2. I don't have. Enweghị m. Enweghị m. Enweghị m. Enweghị m. 3. I agree. Ekwere m. Ekwere m. Ekwere m. Ekwere m. Also, ekwetara m. Ekwetara m. Ekwetara m. Ekwetara m. Keep it there. Debe ya ebe ahụ. Debe ya ebe ahụ. Debe ya ebe ahụ. Debe ya ebe ahụ. Number 5. Wetere m ya. Bring it to me. Wetere m ya. Wetere m ya. Wetere m ya. Wetere m ya. Number 6. Call me any day. Kpọọ mụ ụbọchị ọbụla. Kpọọ mụ ụbọchị ọbụla. Kpọọ mụ ụbọchị ọbụla. Kpọọ mụ ụbọchị ọbụla. Number 7. Where are you going? Ebee ka ị na-eje? Ebee ka ị na-eje? Ebee ka ị na-eje? Ebee ka ị na-eje? Number 8. Where are you? Ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Number 9. I admire you. Enwere m mmasị ebe ị nọ. Now, this enwere m mmasị ebe ị nọ is like saying I have likeness where you are. Or I have likeness towards you. But that's how you say I admire you. Enwere m mmasị ebe ị nọ. 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 Number 10. How do they say dash in Igbo? Let's assume you want to ask someone something to help you translate a word to Igbo, an English word to Igbo. Like, how do they say cat in Igbo? How do they say konya in Igbo? So this is how you're going to say it. Kedu otu esi asị? Then you put that in n'Igbo. Let's say how do they say cat in Igbo? Kedu otu esi asị come here? How do they say konya in Igbo? Kedu otu esi asị come here n'Igbo? Kedu otu esi asị come here n'Igbo? Kedu otu esi asị eat this food n'Igbo? So how do they say eat this food in Igbo? Kedu otu esi asị eat this food in Igbo? Kedu otu esi asị drink water in Igbo? How do they say drink water in Igbo? Hope this is clear. What do they call dash 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 in Igbo? Like how they call cat in Igbo? What they call rice in Igbo? Gịnị ka a na-akpọ dash 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 n'Igbo? Like let's say what they call cat in Igbo. Gịnị ka a na-akpọ cat n'Igbo? What do they call rice in Igbo? Gịnị ka a na-akpọ rice n'Igbo? What do they call head in Igbo? Gịnị ka a na-akpọ head n'Igbo? Gịnị ka a na-akpọ n'Igbo? Gịnị ka a na-akpọ n'Igbo? Number 12. I'm not hearing what you are saying. Anaghị m anụ ihe ị na-ekwu. Anaghị m anụ ihe ị na-ekwu. Anaghị m anụ ihe ị na-ekwu.
Anaghị m anụ ihe ị na-ekwu. Number 13. I don't understand Igbo. Anaghị m anụ Igbo. Anaghị m anụ Igbo. Anaghị m anụ Igbo. Anaghị m anụ Igbo. Number 14. Do you understand? Ịghọtara. 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 Are you hearing what I'm saying? Ị na-anụ ihe m na-ekwu. 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 Number 16. Is this clear to you? O doro gị anya? O doro gị anya? O doro gị anya? O doro gị anya? Number 17. What do you want? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? Number 18. God bless you. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. 19. Don't be childish. Emezina ka nwata. Emezina ka nwata. Emezina ka nwata. Emezina ka nwata. Number 20. Call me back. Kpọghachi m. Kpọghachi m. Kpọghachi m. Kpọghachi m. Number 21. Repeat what you said. Kwugharịa ihe ị kwuru. Kwugharịa ihe ị kwuru. Kwugharịa ihe ị kwuru. Kwugharịa ihe ị kwuru. 22. You are wasting my time. Ị na-egbu m oge. Ị na-egbu m oge. Ị na-egbu m oge. Ị na-egbu m oge. Or you can also say this way. Ị na-egbu oge m. Ị na-egbu oge m. Ị na-egbu oge m. Ị na-egbu oge m. Number 23. I don't want it. Achọghị m ya. Achọghị m ya. Achọghị m ya. Achọghị m ya. I want it. Achọrọ m ya. Achọrọ m ya. Achọrọ m ya. Achọrọ m ya. Number 24. Do you need anything? O nwere ihe ị chọrọ? 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 25. I am tired. Ike gwụrụ m. Ike gwụrụ m. Ike gwụrụ m. Ike gwụrụ m. Number 26. Can you please? Biko, ị nwere ike? Biko, ị nwere ike? Biko, ị nwere ike? Biko, ị nwere ike? Class work 1. How do you say, where are you in Igbo? In Igbo, how do you say where are you? Write it down in the comment section. No cheating, just write it down. And I'll tell you if you are correct. How do you say where are you in Igbo? Let's continue.
I have finished. Emechanam. 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 You can also hear emeshalam or emeshagom. All are correct. Number 28. I am feeling cold. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. Number 29. This food is hot. Nri a dị ọkụ. Nri a dị ọkụ. Nri a dị ọkụ. Nri a dị ọkụ. Here is toffee. Ebe a na-ekpo ọkụ. Ebe a na-ekpo ọkụ. Ebe a na-ekpo ọkụ. Ebe a na-ekpo ọkụ. 31. I am sick. Ahụ adịghị m. 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 32. This place is cold. Ebe a jụrụ oyi. Ebe a jụrụ oyi. Ebe a jụrụ oyi. Ebe a jụrụ oyi. 33. My hand is paining me. Aka na-afụ m ụfụ. 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 34. I have headache. Isi na-awa m. 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 What do you want to do? Gịnị ka ị chọrọ ime? 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 Classwork 2. Make sure you've done your classwork 1. Oh. I want to see it. No cheating. How do you say "Kootu esi ekwu"? Kedu otu esi ekwu? How do you say this food is hot in Igbo? Tell me in the comment section. Kedu otu esi ekwu this food is hot in Igbo? Kedu otu esi ekwu this food is hot in Igbo? Gwa anya na comment section. Tell me in the comment section. Ka anyị gaa n'ihu. Let's progress. 36. Why? Maka gịnị? Maka gịnị? Maka gịnị? Maka gịnị? 37. What's your name? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? Also, gịnị bụ afa gị? Gịnị bụ afa gị? Gịnị bụ afa gị? My name is. Afa m bụ. Afa m bụ. Or aha m bụ. Aha m bụ. My name is Ozioma. Aha m bụ Ozioma. Afa m bụ Ozioma. So, I have an announcement. Registration into group adult Igbo class for next month is ongoing. So, if you want to take your Igbo learning further, then check description or comment section. Check comment section for details to register into our Igbo group class for next month. You'll see the details on what you'll be learning, timing, and pricing. 39. Are you following me? Ị na-eso m?
ị na-eso m? Ị na-eso m? Ị na-eso m? If you have watched this video to this very extent, it shows you're enjoying it. So what does it stop you from dropping a love emoji for me in the comment section? If you love what I'm doing, drop a love emoji for me and hit the like button. It does not cost you anything. Commenting, liking is free. Don't be stingy now. Stop being stingy. Neka, Emeka, Chukwudi, Florence, stop being stingy. Agatha, stop being stingy. Ngwa. Drop a love emoji. Hit the like button. Subscribe. Ngwa ka gaa n'ihu. I am good at what I do. Ọrụ m doro m anya. 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 Now, if you missed part 1 of this video, you are missing. Hit this place so you can watch part 1 of this video. Ngwa ka ọ dị, like, comment, share, subscribe. See ya.